Good evening tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gyesinzidde okuba ng'otulaba anti so awoomye okufaako obufi makula alabika kirala shogenda gikola nzeka sigenda bakkiriza genda mu shoti but whenever the Junction ektusibwako Malaika Institute we batusamu akasente balina courses you can either choose to study in the morning with the other students or you go evening after you have done your work or whatever it is. Bakubireko kusimu to inquire and find out more. A number ziri 0 13 oba 0 13 Those are their numbers. Call them. They're very polite people and they'll show you what to do and how best that you can work with whatever course that you have taken. What triggers or what drives people into depression? What are some of the pointers? Ebintu byolabye nti omuntu gwe nali njogeddeko naye nangamba nti yali depressed. This is what drove them to that dark space. That is our topic of discussion today. Wow. I like your black and white. You actually look. You actually look so nice. One time to akola Junction yali culture having By the way, Fort Portal we are coming. Tusoka tunyonyola abantu be Fort Portal tujja. And we are going to be live the Junction. I am going to be called Akiki. Me Adieri. Yes, I'm a Kiki. That's my mpako. Oh. And Pastor is a Kiki. Yeah, Bamwa Kiki. Like father. I'm a wall. You are a yeah. That's my grandmother. So I want to have a Fort Spot. So we are looking forward. Bogera ne simbo. Baina kuba bambeche. Nange bambi ne simbo kuba mami yali mbeche. Experience. But we are coming to Fort Spot. So I'm excited. One time ngenda ne mami okulaba jajja. Wali of course never aunties. No. Kati ngende wa jajja. Omanyi fe abakulidde mu Kampala obulamu bwamwe si bwa kutuula awamu otambula oyogeranga bw'oyagala. And my granny was looking at me nga nebuuza banne nga staring ennyo. Am I beautiful? Bannange kiki enkoze kino? You look like Kagaya. Bagaya. Princess Bagaya. Oh bannange mukazi oli ejinze bulungi, she's the most beautiful. Kati nga ntunide nga ndowooza oba anego oba mulabikidde bulungi alina bya kumbe byandowoleza byonna bibi. Mayijjajja otambula nga amala okuntunya ng'abuuza mami wangu n'omwana amukuza otya. Tebamanyi Kampala tuli ku first pace. Ovudde jjukira ovudde ogenze kusomero muli mugenze byakutambula kwanguwa. Naga nedda munange we batinaga kyobola saagala abantu bana bazzukulu balala babeere Kampala babanga bonna bagenda tambula bati enjogera speed. Oli buli kibo kikola oli tangobe mu kika nange bwe bityo naye tujja we are going to be with you live mu Junction. I have a judge who was a Mutoro. She passed away, but God gave her a very long life. She became blind. But then no ziba masolo abukadde. Yes. When we used to visit, she was a Mutoro. She got married to a Mobitegeere ebyo. Jaja wange omusajja yawasa omukyala nga Mutoro. Yeah. So on another side, biwanvu nnyo. Kati nga wogenda omukyalira ng'atufumbira Thirinda. You know Thirinda? Yes. You soak the beans. N'ojjako olukuta. N'abisota n'ateekamu omuzigo nkalo. Oh, I don't eat ntula. But kati nga wawomerwako ekitundu. Lumojja kuwoomerwa kye bayita entula. Akateekayo. Akaliwa. Talya ntula. Ozirya. N'akagalo kenkoze. Ojja kulya entula. Ndeka. Bangamba nga noonya amabeere nti mwana wange nnyo okusibu w'entula nabagana. Katujja kutwala waliwo kye bayita teke. What is teke? N'enyamusiri. Omanyi olaba olya okra as the vegetable. Kati waliwo enva nga zinanuka nga bw'olaba sikwa okra. Yes, kawomera kalo. Tugenda 40, so don't look like that. That look. Biba biwooma. Enva zeerinnya ekazeeka. Era nabo balaba. Ate naawe kennyini oba ojja nawe kyokola ababa bagonda. Naawe oba ojja kunigguusa. Yeah, so Junction tugenda kuba yo live. I think gwe mulundi gwaffe ogenda osooka okubanga tuli live mu bantu. Byonna ebibuuzo mujja bituuza tujja kuba so tugenda kiro nkingira 40. Tugenda kiro nkingira 40. N'olukuŋŋaana of course. Mpozi ddi. Olukuŋŋaana lwa ddi, Junction ya ddi.
tujja kubanga tubabuulira 27 it is Yes, 27th that's lukungana but for Junction, we shall let you know tujja kubeerayo before but we're going lukungana to be with you. I'm looking forward to see what olusozi lw'esseminti oli omusajja ayimba kimukayimba musajja ki nze nnimiro ya seminti nti African weather. lwaki balimba abazungu ate olugundi olusozi lubeera lwaki ate nga Yeah, but you know, n'abazungu flowers. apo bazijjamu era bazijja mu ttaka. But anyway, for Porto people, we are looking forward. We shall be with best you. weather We are coming. yes Switzerland ya Uganda okigambire nnyo wokiziikire Maybe omusajja tayangwa anti su gwezezo statement zokka zewajayo respecting ati mbenze njogera tulina okuvayo nga oliroota tulina okuvaayo nga anti su alina erinnya Genda oswere. ng'ogyeko pet name ne Pavin balina obba w'amannya akiki. that's a pet name but a name a real name nga bw'onojja omuzungu bajja mu Buganda ne bamuwa erinnya I'm looking forward to getting a name. yes oba baani abatunga nga si pet name no naye a nga name linnya like lyaddala. my name is Kengonzi It's a nice name. that's my Kengonzi. Whom name should I talk to? No wonder Watch camp bakugonza Kengonzi nange. yeah it was Charlie from my Gonza. jaja Chaligonza. oh Kugonza is love. Kengonzi. Well, let's go back to our Gonza. topic of discussion. so depression What is depression? Depression. I think this is when excessive worry, excessive stress, excessive anxiety. I think wenyinza kyonyonyola bwekiti nti wali obaddeawo nga olina by'oyitamu naye nga toyagala kukkiriza nti obiyitamu nga ate toyagala kubyogerako. toyagala byogerako naye ng'oyagala kusigala nti oli nomo Exactly. oli okay You are you go pretending to to work other people. you go to church you laugh you smile you do everything nga biri bulijjo muli bulijjo bwe kiri kulya. kati ebintu biri buli lw'otayagala kukkiriza it gets worse kati kisooka mu kuba nti oli stressed kati n'oyagala okukavaringa nti oli then eventually you break down nga tekikyasoboka nga tokyasobola kubeera tokyasobola kusmilinga tokyasobola kukola tokyasobola kukola ki kati eyo tuuka ne tugamba kale twabadde naye wano ng'ali okay naye akedde bukezi nga ki ekyamutuuseeko naye nga all along kino kye tubadde tulowooza nti oli okay obadde toli okay. People many times want to put on a show. Many times Not people putting want on to a show show. everybody that everything is okay. Okay, tetugambye nti it's not a mutukube show. ebizibu as such, but if you're going through something ekikulyanga olaba nti ebirowoozo byo ne emotions zo n'ebikolwa byo kikulya kikumazeeko emirembe nga buli lw'oteeka wansi omutwe okuba nga awummula waliwo ekintu ekibeera nga kikuliko nnyo bambi funa omuntu gw'oyogera naye. Ffenna tuba n'ebizibu era ebiyinza oleetera abantu okubeera stressed naye okutuuka okuba nga kigenze mu depression ye muntu okuba nga you can't be hard. Ebimu ebintu lwaki birwawo anti so kwe kubanga wandiyagadde oyogera oba ne bwogezaako okwogera backstoppinga stigma. Yeah, then you're not hard. You're not hard. You can't talk to anyone about it. Yes, you can't talk to anyone about it. One time, nalindo zangena getting depressed. What happened? There is a time when everyone had an opinion about my life and my decisions. So your time, buli omu yali ayogera. Then I was like, ani gwe nyiza okwogera naye? About me, about my decisions, because buli muntu aba n'ensonga lwaki akola ekintu. So abantu be nalowoozaako be nina okwogera nabo, that was church, because the environment mwendi. Nti omuntu gwe nagamba nti kale kansooke nzirukire waani. Oboga kati bwoba oli mu my position, it will be a pastor's wife, oba mukadde wa kanisa, abantu mu authority nga bakusingako. Kubanga bw'onooba oyogera nti you are now a pastor's wife. Nadduka njogere ate naani mu church. Ate atunulire. Leave alone family. Because family bw'onoogenda waliwo ebintu ebimu bye batalina kumanya. So kati n'ogamba omuntu gwe ndina okwogera naye because now we are talking about an authority. My husband is a pastor. So bwe naaba omuntu gwe ndina okwogera naye alina kuba mu authority yeemu naye. Oba okitegeera? Nti authority bw'eba yeemu naye then yani yayinza okuntegeera oba n'okutegeera oli kyayitamu. Kati mu kwagala okuba nga ndowooza ku bantu be nnina okwogera nabo, just bampulirize before you judge. Ngenda olaba they are the same people ate bali mu kujajinga.
bebali mukuvuma so nobeera nga kati now nga kyolina okukola nti kati omusajja ono wemba nina challenge naye nina kwogera nani to have been ku level omuntu atamuyiseemu maaso oba atamugyeko kitiibwa kye kubanga sina bwe ŋŋenda mu bantu basumba okubabulira ebizibu oba okitegeera kati nti singa nina misunderstanding kankuereze at work nina misunderstanding ne mwami Senkubuga is the general manager kati njogere na Pavini ate tojja genda wa pastor nina kunoonya authority muli waggulu oba ali in line naye mu same line so ngenda okulaba nga abantu benina okugenda nabo genina okugendako for guidance are the ones throwing stones awo ne bikusobereka ne mu kibira niŋŋamba so what do I do one time navugako n'emmotoka nga tomanyi gy'olaga nga simanyi gye ndaga then I met this guy navuga nali ku Entebbe road era ngamba it was an angel so nali I don't know kubanga sikwembeera so navuga buvuzi then ndowooza nali speedinga nnyo naye kyenneekanga yali musirikale omanyi abasirikale batuyimiriza now this time omusajja teyayimiriza buyimiriza yadda mu kkubo kati nemwekanga then that sudden breaking nasiba ekyanyama nali nsiba seat belt so gayi najja gayi bwe yajja simanyi gayi bwe yajja ku ddinisa nengisendabiramu nga ndi wakati mu luguudo teyambuuza na bingi lwaki ovuga speed omanyi aba traffic babuuza naŋŋamba kyonna ky'oyitamu is going to take your life if you do kyonna not ky'oyitamu go slow it's going to take your life bw'oba ogenda sigala ng'ovuga bw'oti that's the only statement he made and walked away kyevudde gamba nti it was an angel kubanga aba traffic aba bulijjo yakubuuza ngenda kuwa ekipapula why are you driving like so this? like I came back to my senses ninga mbadde ndagawa speed so navuga netola then nenzira gye mbadde nenzira ewaka netula ewaka so waliwo abantu nga they want to talk to us but we are not open or our arms are not open to them waliwo abaana abamu nga bali mu drug abuse abalaba malaya nga tamanyi nani wakwogera abala bali mabaala nga yes tamanyi wakwogera naye nga n'omuntu gwe yandiyogedde naye kangereze ku church especially pastors nti ne church kyekifo buli muntu kyagamba ne bw'abaani ne bw'aba omuntu aweddeyo gogamba nti malaya oba ki ne baba musiyazi ekifo kyagira n'agamba kaŋŋende bw'alengera ekereziya weeri bw'alengera omuzikiti we guli bw'alengera ekkanisa bweri gyadduka but now these days the church yesinga okuba kati ng'ekuba the people they are supposed to welcome on behalf of God nti yes efuusa judgment nnyo so abaana babasinga abantu bangi abandidduse mu church bali depressed talina gwayogera naye talina gwasobolagira bwe yandiyagadde oyogere n'omusumba agenda owuli omusumba ku kituuti atayina byayogera nga biringa ebikwatagana mu kifo kyo yes examples nungi ogerezaako mu church naye tokozesa ate story ya muntu gyakozesezza ng'ebadde mbi nti nabadde ne malaya naŋŋamba kino na kino ali eri nga malaya agenda kwesikamu tajja kujja naye ati bwayogeranga so many people anti so abantu bali eyo bangi teri ayagala kumanya no one wants to hear them speak there's a time kakyako there's a time I was reading on the internet and it said that sometimes depression looks like the happiest person in the room. That is very true. And it's very absurd because I've been reading all over the internet and the girls who are committing suicide are the girls that used to win beauty pageants, are the girls... The famous people, the celebrities. That we look at on the actors on social media and you're like, the wow, actors, I wish I could be like her. Yes, but now bring it back down to us. I'm always telling people that there are times when you post a picture, people are always reaching out and they're saying, when you're always happy. I'm an advocate for happiness. I'm an advocate for optimism and believing that it shall pass, because I believe strongly that depression is real and hurting is real. There's a time I was depressed and I went to hospital and the doctor told me, what do you think could be depressing you? And she told me there's also a depression that is caused by being stressed about what could be depressing you. Do you get what I mean? Okulowooza n'ogamba oba kyeki stressing oba kyeki depressing nekikutawaanya because and how did I end up here? My friend Flavia told me there's a time I was telling them I can't sleep. Auntie Sue, insomnia. I can't sleep.
I can't sleep. Like this is not even a joke. So it's a I symptom literally of depression. can't sleep. If it's not 2 or 3 o'clock, I will not enter my bed every day of my whole entire life. And you didn't know what it was. I still don't. So, even now. Yeah. So I can't sleep. Like I literally can't sleep. Like mberawo, and then. Era bano batugamba ngambo mwana bozalo mwana abera ekiro wakusumbuwa. I was like, oh right, because me that's now my time. That's the time when I'm awake. That is the time when I'm working the most. Now when you talk to people and they're like, hey Panay, but insomnia could be a symptom of depression. Nebataniko picking out like eating. I don't eat. Because like I don't eat. Like I literally spend the whole day without eating. So no to call regular, and now you want to compensate because you're stressed. It's unhealthy. What if I get outside? Listen, it is. Thank you very much. It is. So Kati, because when you look at yourself, you're thinking, God, I'm doing well and I'm so grateful. But then you don't sleep, you stress eat. You easily break down. Like I easily break down. I'm easily disappointed by people, disappointed by things. I remember that time I had a Subaru. I'm going to use that word so that people don't understand what I'm talking about. But I had a Subaru and I went on the road, and the way I used to drive was just so that I could wake up. Do you know when you're looking for an adrenaline rush? You're looking to shock you and you wake up. That's what you're looking for all the time. And now I think what drives people further, because God gave me the ability to usually just deal with stuff and be able to manage to come out of them. There are people out there who don't know how to do that. They can't seek for help there. Seek for help. Because you're going to reach in a position whereby you won't be like, oh, this. You're just going to go off that ledge. You're going to die. Seeking for help, abantu baziseekinze, but no, auntie, don't seek for help from people. Makula, yes. I don't have the tips that are going to help you. I just probably have the right words. Yes. I'm those people. If I can't solve your problem, I'll make you happy. I'll crack jokes. I'll take you for lunch. I'll take you for dinner. I'll find ways of compensating. Yes. Now, there are other ways. Because me, the doctor simply told me, go by the lake shore. Put your feet in water. For a moment, be off your phone. Don't think. Relax. Yeah. So if you can... Water. Yeah, like Ogende... Then as you listen to the water, it's like therapy. Just relax, meditate. It's therapy, yes. Because if I tell you to meditate... No, I'm not telling you. No, I'm just saying, because when depressed, really not depressed today. people... No, I'm just saying. It's you know, like if you've been to school, they give you things that you can handle. Therapy. You are like if you've gone to school and you've studied, boyogera no muntu nomugamba ekizibu kyo, amanya kakati ono eno stage gyatuse, sisobola kumugamba kumazzi. That's why I told her there are different stages. There are people who can seek for help. There are people, if you get what helps you relax, then there are people you just need to write down your thoughts. Yeah, get a journal and write your pain down. Waliwo abantu betuyina mbulamu bwaffe, tuyina abantu bangi abatwetoolodde. Buli muntu bw'otandika obbayiga. This man who acted as Mrs. Doubtfire. Yes. And in a court, I wish I could remember the exact words, where Gamba, sometimes like you sell happiness, but you don't find happiness. Or you okubera mu room. Or maninga bwe nyingira wano, hi Pavin, but I still feel lonely. True. Because someone said hi, looked away. Someone said, how are you? Before you even answer, they're on something else. I don't feel cared for. I feel like it was just courtesy. Their lives move. So when you're depressed, that heightens. It does. You notice everyone's simply, but then you're going to say they don't care. They don't love me anymore. Wow, nobody could they loves do this me. to me? Naye twewale nnyo okuba n'abantu ng'abantu. No, it is okubeera dependent, because that can depress you nti oba ne expectations. So abantu batazituukiriza otandika okubeera nolowooza you alone in this world. Naye tulina abantu, personally I have people abasinga around me, manyi nti bwe mba njagala kuseka neetaaga gundi, bwe mba njagala stress ku gwe nnina agattibweko nina tuula ne gundi. Omanye abantu bwe batyo. Tulina abantu nga buli lw'otula nabo
it's gossip. Waliwo abantu nga batula nabo smiles. So waliwo abantu nga tulina ononya mu bantu abo because you never know toyinza kulaba depression ngejja. We never plan for it. But surround yourself. It's okay. It's okay to feel not perfect. Yeah, it's okay. You know what drives people to depression is the need to be perfect, is the need to fit in society, is the need to reach society's expectations of us. You people, like, you can't be all those things. Like, when kutunulira nti songena gamba, by now you should have done this, you should have this. Like your auntie, so how can you not? Omuntu gwogamba ekintu omanyi mbera kijabaddemu oba kiti agenda sanga nga tuse waka n'eddoboozi yongedde okunuma. Because let me tell you, at the end of the day, these are the stupid people who come out to say RIP. Yeah, the older me would be like, I wish you also die, but this is the new me, so I want. It's very annoying for you to take people's feelings for granted. Because you see Auntie So Makula is strong, or because you expect them to deal with emotions in a certain way, you troll. Depression is real. Makula ekintu kyagambye nti you need to be very careful who to be with. Yeah, because there are some people who can depress you the more. No, by now, oine mikwano oba relatives omanyi omuntu anakutereza na omuwala ali mu DMs zange omuntu asinga omusumbu for lack of better words is the mother. Ekituufu anti era kyekyo kye ngamba. Naye omanya, let me tell you, nze nina bye mmanyi kati kangereze. Wali ogenzeko wa mama nga boyfriend nakuchaye, boyfriend of 7 years ategeka kwanjula. Nogende wa mama nga ati nawe nakugamba. I block you. Then to mama. But auntie, kublock inze physically. Yes. But your words are still tormenting me. Yes. You can never know. Auntie, because mothers can be very tormenting. You can never know. That's why I'm always being dependent. Guide yourself. You can be a friend. Exactly. Guide your emotions. Olaba mama wo yakola party. Era tetugamba mu disrespecting. But you need your peace. Bwabanga akuletera okubanga ogenda getting mu depression oba depressed abamu bakomitinga ne suicide mama mwe space tomukyawa nesoko ojjeko embeera egenda okuletera okubanga olwala. Wembadde ngambira ku bantu kangereza abaana njagereza ku Zabeti nti Zabeti emyaka gye gitamanyi nti waliyo commodity prices ezalinye kino kiri wano ye tamanyi nakumanya nti there is COVID. Awulira kigambo tasobola na kitegeera. Oyo mwana bw'abeera kumpi naawe ye mwana akulaga nti you don't need to worry about anything. So oyo mwana bw'obeera naye ye mwana ajja okuseka gwe n'oba okaaba. They bring back life than okubeera surrounded by adults abalina ebizibu weegate Pavin nze nakyendaba ku baana abato. Abaana abato baleekaana. But they are pure souls. Bobera nabo bakulekanya bakudistractinga olekana butamenya bintu butakola ki nesibe bantu abakongerako ebizibu ku byolina. Sasoma psychology and suya yamusoma. But at the end of the day, from the little things that I read, like I get off from everywhere that I read from, these are the kids that when they grow up end up being messed because you were emotionally dependent or unavailable from them. Yeah. Buli wakulanga nimbi. I'm listening. Buli wakulanga mami amusanga akabo badadi amukuba oba mu depressing. Ayinza obutakushikulaga kuba tamanyi kuwogera agenda kuzanya waawo but akitereka kimusigulako. Kati oyo mwana bwakula akula ng'ekyo kyamanyi. Sigamba omukabire maaso. Tomukabira maaso oyo mwana. Nga oli lubuto lw'omwana oyo. N'otandikira nga kyakuwangaaliramu ng'omwana oyo oli lubuto. Tokabira maaso ga mwana naye weetaaga abantu ababeerawo to distract you. Ebirowoozo to play. Olaba abakadde ba grannies ndowooza engeri gy'oyinza olabiramu abakadde bw'obutakaddiwa na ndwadde kuba abazzukulu. Let me tell you, bajjajja abalina bajjajja abalina empisembi, bajjajja abalina abazzukulu abaana babaleekaanya but they keep them happy era lwavaawo loneliness ngejja. Kateri kibi okubanga you're depressed, yes you can fight alone, naye bw'obeera wekka you need that person ayinza okuba oba mwami wo omuntu yenna akutegeera nga bw'obeera naye tayogera bingi. In fact, asobola okuleka gwe n'obanga you can talk. Is substance abuse doesn't take away your depression. No. It actually just drives you further.
Like it makes matters worse. Yes. But we simaina kungeri jengenda kushogeramu. Okay, abantu kye balina okumanya nti depression bulwadde. Okumanya nga depression ndwadde nnyo esobola okutta nga togenderedde nga n'omusujja gukuleseewo. Depression esobola okutta nga ne HIV akusonyiye. Abantu abamu abaafa depression abatera okufeeza endwadde eziri chronic. Because they are depressed. Depression ndwadde ya mutwe. Abantu balowooza nti okulwala omutwe kitegeeza kugwa ddala okuba mayinja. Naye omuntu yenna abadde omulamu nga toyina bizibu. Ebirowoozo is part of your mutwe. Okay? Because the issue is, we are not going to blame it on the problems and challenges that you face, but we are going to blame you for the attachment, the thoughts that you attach with whatever it is that has happened. And having reached a point, Katinga Pavin Bwagambye nti bw'otuuka ekiseera nga you are at a point of no return, nga tosobola kukyembalira gwe ng'omwo, try to find help. But even as you seek help from the people that are reliable, right people that will not judge you. Yeah. Endwadde z'omutwe ziri very common. Abantu bagenda ku mirimu ne bakola, abasomesa ne bagenda ne basomesa, omwana n'amunyiizaako katono n'alyoka amuvuma n'amuboggolera. Abamu bakyatambula. Ekyo kitegeeza nti olina ekikyamu. Kati what does this mean? That buli omu tandika okwesoma, tandika okwetegeera. Bw'olaba ng'oyitirizza obusungu weebuuze naye kiki kino ndi ku ki? Bw'olaba ng'oyitirizza okubeera very quiet, bw'olaba ng'oyitirizza okulya ennyo oba obutayagala kulya, because signs zino zigenda zijja mpola ng'obitwala nga byakusaaga. Leero saalidde mbadde nkyali bulungi siridde. Ogenda okulanga ekintu kigenda kyezimba. Kati bwekituukira mu time gye bagamba excessive depression, nga kyenkana twagala kutwala butabika. Bategere level kye ya depression gy'olimu, oba oli awo bakuwe antidepressants, oba bakuwe eddagala erisobola okuyambako okukakkana. Kati awo tuleke ate tuleete counseling, awo counseling aba akola. Naye omuntu abeera mu excessive depression, ng'ali excessive, kitegeeza ali ku point almost yakumalibwawo. Kitegeeza ne bwe nnaakugamba makula nti it will be okay, I'm not making any sense. No. Katuba tulina okuwaayo ku bukerenda osobole okudda okunomalize. Omanya nti okyali ku junction tikyagendera ddala maaso era nga twogera ku depression. Depression is real, and I just want to pass this disclaimer. When you're depressed, seek for help. I think producer ajja kututeerawo numbers. There are free counseling services out there that you can seek. Tova. Soul Television, Femunyo. Auntie Sue, Makula and Pavin, what could drive people into deep depression is our topic of discussion today. Ekirala church driving. Enso kubeera judgmental. Fenna ensi tesobola ku acceptinga nti abantu bakola mistakes. Huge impact on people's thoughts. Yes, tebajja kikiriza. But bwembanga okoze mistake in life, abamu gundi failures are ziri mu relationship, nti failing in a marriage, in a relationship, wobadde olowooza oli perfect, you can do it, oba abamu na somero naye omuzadde n'atakkiriza omwana ono nti yakoze ensobi oba yagudde bugwi exams, tumuyambye tutya nti omwana omuwala bw'onooba tofumbiddwa 30 abandi kuyambye ne bagamba nti naye ayinza okuba ayina ebimusomoza, ayinza n'okuba nga personal decision ne mumu stressinga ku issue yemu natandika olowooza aliko ekikyamu no otandika olowooza nti aliko ekikyamu omanyi kiva mu kubanga bakusayira omusango notandika olowooza you have a problem nti oba toli mulungi enough nolowooza nti oba abasajja tobasikiriza bino bagamba bala okwetega notandika okwetega ne batakwana still. People should live their lives. When one fails, ensi yandifuddeyo nnyo okubuuza lwaki alemereddwa than omusalira omusango nti teri mukazi ayinza kkeera n'alekawo abaana be mu nju y'omusajja. Waabalekerawo walina okuba nga waliwo ensonga enkukunavu. Then kati bw'ojja eno nga tutandika. Understand is it's really seriously none of your business. Like if we learned to mind our own mudalas, people wouldn't be committing suicide and out of all the politeness that there is on planet Earth, if there's something wrong with me, it is really
none of your business. Makula chikutakulirawa. Just explain to me that if my voice is coarse, is it paining you? Is it your voice? But also, no. It's none of their business. No. It's none. But Auntie Sue, there are people. Ekireetedde abantu okuba nga bali depressed. Opinions z'abantu bulamu bwabwe. Because if I needed It's your not your help, life. I would have come to you. Omuntu bw'abanga ali depressed. There are I'm not particular depressed. people. I'm not. Whatever No, it is what you're is going getting me? through. Auntie Sue, what is getting me to that level of depression? Yeah, abantu opinions z'abantu. No. My You are point. not an island. Tetuli ku muntu advisinga. No. Auntie Sue, ali agenda okugenda mu mbeera. Nabaawo gwe wazaalamu baana. When I start judging you, then you'll be driven into depression. Okay. If society learns to understand that you took that decision for your own personal reasons, They start judging. you wouldn't have Pavin, let me give you a good example. Let me give you an example. Let us look at abawala abaludde okufumbirwa n'abakazi abaganye okuzaala oba baludde okuzaala mu bufumbo. Pray for them. Pray for them. Bw'oba olaba aluddewo makulu ofumbirwa muyambeko ofumbirwe. Oba mulete. Bw'aba aluddewo okuzaala muyambeko ozaalegwe. Auntie Sue, leka nkubuulire. Naliko one time nakyazaako omusawo nga nkyakola programu y'ebyobulamu. Nangamba ekimu ekireetedde abakazi obutazaala kwe kweraliikira obutazaala. Kiyitirira okitegedde the stress enough egenda leetera omubiri gwe okubeera nga gukosebwa. Now stress eyo evaawa eva ku pressure bantu b'ebweru abagamba omuntu bw'atakinga decision bw'eti. Pavin yali yakafumbirwa nzijukira no nga buli omu akubuuza kati Pavin Is she pregnant? Bawatching. Ndowooza wabawo ka watchtower we babeera batambula naawe bano tebakyetaaga na tower bantu bakaluka. Auntie Sue, that alone can cause depression. So, Makula depression, pressure. Then we need to learn societal pressure to understand that it's not easy for us to control what people say or do about us. But today, for today's topic, just but no. For today's let us understand that people like that. Auntie Sue, njagala opinions z'abantu. Bw'oba toli musumba wange. Because omusumba wa inokubuuza Pavin. Kiki ekiriwo tukusabire. Ayina authority naye tebimukwatako. Ne spirit tuyinza okugamba nti spiritual ayagala musabe babiri. No, ayagala tusabe babiri. Musabe. Bw'oba sigwe ani kitange ne mange ne bwe yandibadde maama naye namwe byagala muki. Mu byagala muki nga nava mu nju yammwe. So basically the moment you put your eyes on me, I'm going to start judging myself. I'm going to start working under pressure. I'm going to start wanting to do things for you and not for me. But Ninane point janjagala mumanye. In case you're out there and you're depressed, I need you to understand that it is okay. We understand that you're depressed. It is okay. Kubanga waliwo abamu even that judgment of them having taken serious what society said pushes them further into depression. Because Auntie, so the truth is biruma. Ebyo biruma otandika okulaba nga Katonda awo tubeetaagira bantu so ate awo omulabe sitaani we yeekansiza naga Katonda wo bulijjo gwe weewanisa aliwa kati that is the time you need to be closest to God era bw'olaba nga kiringa ekiganye wakirifuna omuntu asobola okusabira kati ate abantu abalala kyemulina okumanya kiriwo ekiti nti ebizibu by'abantu tebirina kubeera uniform. Nti Auntie Sue ayinza okuba bambi nga obuzibu bwe abantu beemuyenga beebaka mangu ayita mu kkubo ng'atyamu bambi ng'ekizibu ekyo kikutiisa because you have to be at work. Bw'okyogerako ne tugamba naye weekoza kati olwo kaba talina kyaggulo tukole tutya otandika okupimaapima ebizibu n'olabanga banno nedda otandika olowooza toli fair. But banange buli omu yabalala tobalowoozezza kaba n'ekizibu kyoba kya miliyoni binanga ffe tunoonya emu. That is it. That is it. And then look for people who are going to understand your problems. Wakireese bulungi. Tosobola kubanga onoonya miliyoni bina ojje wapavina ku counseling ojja kugamba you're looking for what 400 million. I will what's your problem? I'll be like what mukwata. One time nali with my sister in law she's watching nagamba you know
Ndi mu kisiibo, tetwali mu kisiibo nga House of Prayer, so yali mu kike kya 30 days. Nanga njagala onsabireko konza oyagala kimbuli oba nsabe busabe. Nangamba ya mbuzayo $500 okweza 3M nina ekifo kye nnina okugula n'ekizimbe kyamu. I can tell you my sister. Namugambeze sala simanyi zisaba. Out of the goodness of my own heart. Abuzayo $500 bamusabe bukadde busatu. So ainako bubiri kitundu obwa $1. Anti olaba bwenga batukana $Uganda shillings. Kubanga kintu nze sala zange ziba mu Uganda shillings. Kale ne mu dollar pastor tukane tuwanika. Neche kikola. Ekyo kyoto kityanga kubanga bw'oba omukyala musumba. Anti gwa to depressing. Alakyo ngamba utakita. Kati no. Ndeka I can't. Stop depressing me, madam. Nga mukyala musumba, that's depressing. Thank you. Oba singa Even mukyala musumba is a human being. Mukyala musumba. Aliyose no kireta. Ngenda ku answer ze nansawo. Kansigire simu. Anti Sue ngenda kwelabira my issue. Anti Sue my issue. Mugambe this is my in-law simuntu gwensumba. Sinza musumba. Ekintu ekiteeka abantu mu depression. People's expectations of them. Nawe naye mkyala musumba oyambala engato bw'eti oyambala ekigwebo nawe anti so wa PhD nawe kansula okaaba ng'omugamba nti okimanyi osobola osanga anti so nagamba ali stress n'omugamba kati gwe yasoma psychology nawe obeera stressed maama nnyabo ate bannange teri abeera stressed ng'abasoma psychology anti weetika ebizibu n'ebitakwatako ne weetika n'ebyabalala weetisa ekyamakulu ekyapavini n'ekikyo exact be basumba. Those are the spiritual leaders we have. The spiritual leaders we have. Buli muntu agende wa father, buli muntu agende wa reverend, buli muntu agende wa bishop, buli muntu agende wa pastor, buli muntu agende wa mashek. Webuze balagawa. Wa Katonda. Gwe tosobola tuukayo. Kwegamba bitusobedde. Aha. So ogenda okwesanga ne tulina expectations zeze zisudde abantu eddalu. Waliwo omusumba Kenya eyatta mukazi we ku kituuti amuli gatambula nnyo. Yamufumita ekiso ku kituuti naye ne yetta. Yamufumitira ku kituuti. Kwennyini. Naye ye baali babadde ki? Yomo ono omusumbani yali amugamba. Yaleka ebbaluwa gye yaleka as the church mulina okwechekinga. Ebbaluwa yali bweti. Mukazi we yali mwenzi nga bw'okiwulira. Ne mukyala musumba. Abasumba banne be yayogeranga nabo about the situation. Ngamuga tosobola mugoba tujja kuswala. Tosobola mulekawo church nnene nnyo. Omusajja n'atuuka ng'omukazi nti omukazi yennyini yali yamukoowa ng'ayendera n'ewaka naye ng'omukazi agamba omusajja genda n'agamba nvaawo ntya kati yatuuka ku mbeera nga takyalina gw'asobola kugamba because mumusuubira okubanga malayika mumusuubira okubanga yesu mumusuubira talina kuyomba talina kwogera ne bamugamba ovaayo otya nawe n'oyogera ovaayo otya n'ogamba nti ogenda ku poliisi nti omukazi yakukubye okimanyi abasajja be bakyasinga okuba depressed be bafiira mu buliri naye teri musajja ayinza pavini singa omusajja ajja n'agamba nti omukazi wa mukuba tosooka kuseka omukazi nnyo abakazi ba depressed abasajja bannange ensi eganye okuwuliriza abantu bonna ne bwaba mukazi ne wa musajja omusajja wageza navayo n'agamba nti omukazi ankuba obeera weakling by the way abantu batandika okugamba ye musajja kikaaki kati omusajja aleke mukazi mukuba naye amukube omukazi wanavayo n'agamba nti omusajja oyo omanyi abakazi abagamba ngumidde ku baana abaana twabafuula naye ng'ewaka talina bw'avayo wabe bamugamba wano tokomawo toddanga okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku what could drive you into depression. Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction anti Sumakula and Pavin era nga twogera ku depression and what could drive into depression. Njagala kuyisawo kano nti depression could be your best friend, could be your mother, could be anyone. Just be polite. Just be kind. Your words could be the last words that are going to drive someone to suicide. True. Otulaawo n'eki depression kyokuba nawe gwe ekyo kigenda ku depressinga. Mbadde ku Instagram and I read where Steve Harvey said, why are you so angry? Don't you know that this could be your last day on earth? Be happy and enjoy each moment. As it comes. The way it is. Because
obeerawo ng'obusungu bukusumbuwa n'okayana nekiri ogenda okuddayo ewaka olowooza ku makula olw'okuba yabadde nekino n'olowooza kwa nti naawe kennyini, that's depression. And usually broken people like to break others. Yes, they do. Now when you recognize that you're depressed or you're broken, you start reflecting your anger and you start breaking others. Ate n'ebirungi oba tokyabiraba. You can't. Buli kintu kyonna okirabamu kikyamu. Yes. Even opportunities to you Yes. are curses. Yes. Njagala nnyo ffeffe nnyini tubeere basawo baffeffe nnyini. You see, listen to your thoughts, listen to your emotions, listen to watch your actions, and find also a way be of kind to regulating. yourself. Yes, be kind to yourself. Thank you very much. Because there's no way you're going to be kind to another person when you actually wish the worst for yourself. There's no way you're going to give credit to other people when you can't give it to yourself. Broken people will forever break others. Togenda kulimba kwagala baawo kukwagala kusinga gwe bwe weeyagala. Gw'oyagala abantu bonna bakwagala okusinga gwe. You love yourself. Abantu abakyasinga okuba nga bagetinga depressed oba bagenda gettinga depressed people pleasers. Nti abantu bonna tosobola meeting expectations zaabwe. Buli omu alina kyakusuubiramu. Kati ani gw'ogenda okusanyusa? But then, Makula, what I want to tell you is people shouldn't make you bad. Makula, if you're a nice person and you like to be nice to everyone, maintain it. Don't change because be kind to yourself. The world is rude. Yeah, yes. I'm not saying that because you change now yourself. Also that could depress you. Olaba Pavin, bwe kibanga buli omu alina kyayaga anti kyegamba nti bw'oba okubanga oyagala okole kati kangereze abaana abawala these days. What you need to do is expect less but be yourself. Because oluse kigenda okutawanya is because you're giving with that wants to be appreciated or seen. But not so if you don't get the recognition chigenda kuluma or the satisfaction. But if you are a good person waliwo abantu nga bo naturally balungi, they like to just give. You're thinking that is okay. Babe, I just hung up on you because I'm tired of talking. Ekyo kiryoka segambye nti don't be good. Stay you. Because at the end of that day, at that point, probably that's what I wanted to hear. I may not take it in well, but I've had that is it. So today when I go back home, staying up in my bed up to 3 o'clock, I'll be like, omanyi ba people pleasers abamu benjogerako kangereze ku the celebrities be bakyasinga nga bwe wagambye nti abayimbi ba actors ba models problem gye bakyasinga okuba balina abantu be bakolerera mu bantu be bakolerera nti of course toyina sentes maintaining a life abantu gye baagala si gyoli, that's not you. Naye olina okubeera nti ky'osula olowoozaako ngenda kujaweza makeup ngenda kujaweza kino because you have to post every day. Olina okulaga abantu the person that you're not. Because those are the people you're pleasing nga gwe noli mbulumi. Nga bantu bakusaba nze ndaba waliwo there is one artist gwe nali njogerako naye. Nemugamba lwaki oli ku pressure. Ani akusabye oluyimba mbu ba fans. Nemugamba what do you mean? Bakusabye oluyimba olupya, are they funding you? Nti nedda. They want a video ani yagikutumye. Bobanga ebintu ministry inagikolera ku pressure then toli mu ministry. Well, so oyagala bafani bo babere nakayimba akapya obere ngolabika bulungi obere ngokola boti. No. If it's your job, do it right. But as the saying goes, if you're doing it for other people, then you're doing it for the wrong reasons. Yes. If the pressure that you're putting on yourself is for you and not for njagala bano bagire ayino tegera kangereze but it pushes you to go further. Kangereze I handle my social media and I know every week I should post a picture. I should put that is you, that is for you. The pressure is for you, not for how many likes will I get, how many recognition. Exactly. Onavumye what kati awo depression. Omanyi wali abaana one time nali twayitogera no nti waliwo omuntu gwe manyi yagulawo social media because Pavin did. Kati oyo tayinza butalwala. Then the like nina okugulawo YouTube channel Pavin did nemanya okay this one is sick. So wali abayimbi nga afulumya oluyimba because Pavin released the song alingandeka. Okitegede nti ogenda kukola buli kimu sente bwe zibula ogenda nakulwala weggalire competition for the wrong reasons. And let me tell you, he's a faithful God. And then, in case you have suicidal thoughts, don't. In case you're suffering with something, he is a faithful God. He is. And I need you to read the Bible more often. I need you to go to church more often because then you will learn to value yourself. And life. You learn to value that the only friend that sticks
is God. People may be Awone Pavin successful. bwatakwata essimu yo because ogenda kugamba Pavin yakuta essimu ya ensaawa mwenda ogwekiro nade neebase. Nga yakagwawo yesaawa. Ekirala abantu afuna ekinyiizo kimu oba failinga ku kintu kimu oba relationship, maybe a heartbreak or something. Neyeerabira successes ze zonna n'ebirungi byonna byawangudde. Neyeesiba ku kana akantu kamu ne kamuyizaayiza. Kati njagala nnyo abantu ng'olaba olinga aserengeta mu depression, tandika okulowooza ku successes zo. Kijja kukuyamba, kijja kukuzza engulu, nnywa ku mazzi. Weewale oils. Weewale artificial sugars. Anti so ebina tubyewaze. Naye ekintu kyenyiza okugamba abantu, be real. Lwaki abaana bali Canada nga nze sinnagenda. Bali Turkey. Nja kugenda. Nkyasonda nange zintwala. Naye abantu abala kye balina oyiga kwe kukkiriza nti we are human beings, one. Two, tetuli perfect. Katonda talina muntu gwe yaleeta ku nsi nga ali perfect. Buli mistake gy'okoze, learn from it. Giyigiremu buyigizi. Naye balina olugendo lwakwa tebayogera. Tebatugamba. Yes. So we're failing at something now. To the single mothers out there. Oyinza okuba omwana yasooka wamuzaala musajja omu, owokubiri alina taata we, owokusatu alina taata we, ayinza okuba nga fault si yiyo nga you've been meeting the wrong people. Waliwo omuntu ajja nga zembulamu kukozesa just ne weekanga ng'oli lubuto. Also being attracted to the same wrong mistakes is a sign of depression. Yes, tetugamba nti you need to learn from your mistakes. So waliwo omuntu omu nga alowooza kati takyali mukazi because yazaala omwana n'owokubiri ne bamulekawo. You can get depressed as a single mother. Essence bwakulekawo ojagala ofuna omusajja afaananaga Essence to prove to Essence that I can get someone like you. Yes. So, you're depressed. You're not doing it for the right reason. So exactly. So give yourself time to heal and forgive Essence and realize that naye muntu banange tewamukoledde. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okukkiriza nti it's okay to be single. It's okay. Serious. Nti gundi yafumbirwa nina okufumbirwa. It's okay not to be married. It's okay not to have children. It's okay to be a single mother. Yes, only single mother today, but tomorrow God has the plans for you. He has good plans for us. So tomorrow you can be a better person. There's someone there with a man who has no children. No children. Thank you, Pavin. Kati awolinga single mother, Katonda akwanda assignment that you should focus on. That is your child. Like, I need you to know that everyone shines in their and own for glory. Men, it's okay to be 50. Ngobadde tonafuna kintu kyonna. Timeline gye bali bakuteereddewo, you can do it now. Oyinza mu kifo ky'okutunulira the 40 years z'owestinze nobeera depressed nti nina emyaka 5 benasoma nabo balina 5 nabo balina they have achieved this much gwe tolina kyokoze. It's okay. It's very okay. Totunulira be wa failing okola. You can start today. Live by the moment. Live by, yeah. I look at the life one day at a time. One day at a time. I look at the life we live as a really and it just sticks. Yeah. And we want it to be the same, but it's not. It's not. There are some people whereby their parents slipped. Bakola nnyo ne bakikuba ne babatuukako kati fe abaffe osomera odduke naawe but it doesn't mean that you're in one place. You're also moving and you will reach the finish line. And it doesn't mean that you will not reach. Yeah? No. You will reach, but what steps are you going through? So forgive yourself. Togenda kuva mu nnyumba ya mitwalo 5 n'oyagala opangise ye mitwalo 5. So tobera depressed. Oba ogenda kukulumwa mutwe gwa bwereere. No, tosobola. Amasanyalaze togasobola. Yes, amazzi togasobola. Transport. Musasula ne security wekyo. Anti kati ne taxi anti teziri nnyo nti zikutuusa ku kugundi. Byonna babitugambye. Junction. Until next time, we love you so much. Tova Komunyo. Bye-bye.